قامت المنظمة الدولية للهجرة بتنظيم ورش عمل لعديد من المنظمات المجتمع المدني في ليبيا، وكانت حول الدعم النفسي الاجتماعي وبناء المؤسسات بالطرق القانونية والسليمة. وكان يعني ورش عمل مفيدة جدا للمنظمات، بالذات لنا احنا كمواطنين ليبيين، واستفادتنا ما كانتش من المدربين فقط، بل كانت من اختلاف آراء الحاضرين وآرائهم وأفكارهم، فكان جزء كبير في كأني شخصيا لما تعلمت. كلمة الدعم النفسي الاجتماعي المقصود بها يعني كيف التعامل مع الناس المتضررة نفسيا في الحرب أو في أي كوارث سلبية تحدث في المجتمع بطريقة سليمة. Psychosocial is a big word, but psychosocial in the way that we IOM approach is about empowerment and it's also about hope. So it's providing and emphasizing the positive ways of coping. This project, working with IOM and working with civil society organisations, comes under promoting participation. And we think that psychosocial work is really important because we want the communities to be able to move forward together. We have a saying in English, which is that a journey of 1,000 miles is begun with a single step. So Libya is very fascinating and unique place to work. Fascinating and unique, but also is bring a lot of challenge. I'm amazed to see how all these organizations, they are taking this situation with a strong will and to bring hope again to so many people. Everyone participating to make sure that you choose the road that is the most comfortable one. And what will success look like for this program? Success will look like harmony, order, justice, and personally, my real hope is that I will be able to come back on holiday in 2020 and see a happy Libya. وجودنا في هالبرنامج هدايا أن تواصلت معنا المنظمة الدولية للهجرة، تقدمت إلينا بمشروع الدعم النفسي والاجتماعي لمؤسسي مؤسسات المجتمع المدني. يهدف المشروع لرفع كفاءة مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، وهذا احنا ما نسعى إليه هو تطوير والدفع بالأمام لمؤسسات المجتمع المدني من أجل أن هي تكون فعالة وتؤدي دور للمجتمع الليبي، من أجل أن ليبيا تكون بالصورة الحسنة وزي ما نتمناها وزي ما يتمناها حتى الأجيال القادمة إن شاء الله، وهذا اللي نأسسه له ونسعى من أجله. مصطلح الدعم النفسي الاجتماعي هذا مصطلح حديث نسبيا حتى على مستوى العالم، والكثيرين لا زالوا لم يفهموا بعد معنى كلمة دعم نفسي اجتماعي، فحاولنا أن ندير نوع من التوعية في هذا المجال. هالأمور هذه كلها مجتمعة خلتنا نقرر أن نبدأ بمشروع جديد. المشروع هذا يهدف إلى كخطوة مبدئية أولية يستهدف مؤسسات المجتمع المدني في مدينة طرابلس الكبرى. فكرتنا احنا في المشروع بدأت كميالي، تحصلنا أو تواصلنا مع المنظمة الدولية للهجرة وتنفذنا مشروع اسمه مشروع دعم نفسي اجتماعي للعائلات والأفراد المتضررين من الحرب أو من الأزمة، وانشأنا 3 مراكز في طرابلس وبنغازي في مصرات قدمنا من خلالها الدعم النفسي الاجتماعي. We are working on this project because we firmly believe that civil society organization can contribute to the relief and then long-lasting peace in Libya. I'm very glad, and it's an honor for IOM, it's an honor for us, for our team, to facilitate this process in helping them to increase their capacity to respond to this challenge. What happened in Libya was not easy, and it's still not easy. There is a lot of uncertainty, a lot of confusion. That's not to say that some of the path is not going to be difficult. It will be difficult, but it is what will be reached as a result of going through the difficult parts of the journey that will really achieve success. This project is a miracle. Power of the civil society organization. It's people from the ground that is able to understand what are their needs and how to find solution, how to solve the problems. ورشة اليوم كانت تحول دور منظمات المجتمع المدني في عملية بناء ليبيا. غطينا مجموعة من المحاور، منها وضحنا نظرة شاملة على الوضع الحالي لمنظمات المجتمع المدني، أعدادهم، طبيعة نشاطاتهم، هي محصلة إحصائية ومعلومات وأرقام. For instance, today is a networking session
So we are promoting the idea that some of the organizations, many of them, can come together and work together and establish a kind of permanent relations to support their own activities. الخطوة الجاية أنا كاتحاد حي الأندلس إن شاء الله حنعطوا للمنظمات اللي منضمة اللي تحت الاتحاد اللي ما حضرتش معنا هالورشة هذه، حنعطاها معلوماتية اللي عندنا اللي خدناها باش يشتغلوا بها في عملهم الميداني في مؤسساتهم للدعم النفسي الاجتماعي. هذه تعتبر الخطوة الأولى، وهي وجودنا هنا كمنظمات مجتمع مدني ومشاركتنا في مثل هذه الدورة في رفع كفاءاتنا نحن كناس نشتغل في المجتمع الليبي. الخطوة الأخرى هي تنفيذنا لمثل هذه الورش العمل اللي خدناها والتدريبات، هي تنفيذنا وهو المحك الحقيقي لنا احنا كمؤسسات مجتمع مدني، احنا كيف نشتغل في مجال الدعم النفسي الاجتماعي. الخطوة الأولى اللي هي عرفونا كيف أو شنو هو المفهوم الحقيقي للدعم النفسي الاجتماعي. الخطوة القادمة كيف نفعل ذلك على أرض الواقع. الخطوة الجاية طبعا هو إتمام عملية تسجيل اتحاد مؤسسات طرابلس الكبرى للدعم الاجتماعي وتفعيل المجموعات اللي تم تشكيلها ال5 مجموعات. الخطوة الجاية إن نحن نحاول اللي استفدته إن نطبقه، مثلا لما نمشي نزوروهم ويعني نحاول نطبق اللي استفدته، يعني نتعامل معهم بالطريقة اللي المفروض نتعامل بها معهم. The main purpose of this project is to build the capacities of civil societies organization. Those organizations are the main building block for development in the countries. We thought that we should focus on this part related to psychosocial support, as it have a major role in national reconciliation, but also to deal with loss and grieving. We look very carefully at where we can best help Libya develop, and I think that civil society organizations are one of the best ways of doing that, because what you need is enthusiastic people to work with and people who want to make things different and want to change things. And I think many of those people are working for civil society organizations. So we're very happy to support those organizations that want to make a difference and want to change things. I think there's no doubt that civil society organizations have a huge role to play. We heard from the Ministry of Culture today that the number of civil society organizations has increased hugely since the revolution. And I think that demonstrates that the Libyan people want to play a part in their future, and civil society organizations are a way for them to do that. So it's important that they have the necessary training and support and capacity building, and this project has been really helpful in developing that. So I'd like to congratulate the IOM for their work in this. Psychosocial has to be an organic process. You cannot force peace, you cannot force healing, you cannot force forgiveness. Psychosocial, in this sense, is an organic process, is a continual process. Thank you very much, Libya. Thank you so much, Libya. بخطوة نحقق الدعم النفسي الاجتماعي. بخطوة نحقق الدعم النفسي الاجتماعي. بخطوة نحقق الدعم النفسي الاجتماعي. بخطوة نحقق الدعم النفسي الاجتماعي.